செவிலியர் கல்லூரியில் இருந்து வில்லுப்பாட்டு மூலம் ORS பற்றி விழிப்புணர்வு படுத்த இங்கு வந்து உள்ளோம். ஒவ்வொரு வருடமும் ORS தினமானது ஜூலை மாதத்தில் 29ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. மேலும் இதன் மூலம் மக்களுக்கு ORS பற்றி விழிப்புணர்வு செய்திகளை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். ORS தின விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன். எங்கள் கோயம்புத்தூர் PPG செவிலியர் கல்லூரியில் மாணவ மாணவியர்கள் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். சிட்டுக்குருவிகள் சிறகடித்து பறக்கும் வேளையில் சிந்தனை சிற்பியாய் செந்தமிழுரையில் என் நெஞ்சை கொள்ள வைத்த எமது கல்லூரி மாணவி ஏகதர்ஷினியை முகவுரை ஆற்றி வருமாறு அழைக்கிறேன். இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் கோயம்புத்தூர் PPG செவிலியர் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளின் மூலம் நடக்கும் ORS விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மயானத்திலும் அல்ல, மருத்துவமனையிலும் அல்ல, நம் இன்னுயிரை காத்து வழிநடத்தும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் இனிதாய் காத்து வழிநடத்தி இந்த ORS தின நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் கல்லூரியின் தாளாளர் திரு LP தங்கவேலு ஐயா அவர்களையும், எங்கள் வாழ்வின் ஒளிவிளக்காய் இருக்கும் எங்கள் விடிவெள்ளியாக திகழும் திருமதி சாந்தி தங்கவேலு அம்மா அவர்களையும், மேலும் எங்கள் அனைவருக்கும் வழிகாட்டியாக விளங்கும் அக்ஷய் தங்கவேலு ஐயா அவர்களையும், எங்களின் வளர்ப்பு தாயாகவும் எங்களின் உயர்வுக்கு உறுதுணையாகவும் இருக்கும் சிங்கப்பெண் எங்கள் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மா அவர்களையும், மேலும் பேராசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களையும், வருங்கால இந்தியாவின் தூண்களாய் இருக்கும் மாணவ நண்பர்களையும் இந்த இனிய நேரத்தின் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சொல்லின் செல்வியாகிய முகவரைக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். நீரின்றி அமையாது உலகு என்னும் வள்ளுவனின் வாக்குக்கு இணங்க நீரின்றி அமையாது உடலும் என அறிய தொடங்கிய ஐயமில்லையே. அறியாமையில் இருக்கும் மக்களே அறிய வைக்கும் முன்குற விழிப்புணர்வுக்கான வில்லுப்பாட்டு இதோ வருகிறது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட, ஆமாம் வில்லினில் பாட வந்தருள்வாய் கலை மகளே. ORS பானம் பற்றியே வில்லினில் பாட, ஆமாம் வில்லினில் பாட வந்தருள்வாய் கலை மகளே. தந்தனத்தம் என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட, ஆமாம் வில்லினில் பாட வந்தருள்வாய் கலை மகளே. இங்கு வந்திருக்கும் பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, நண்பர்களே, உங்க எல்லாருக்கும் என் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, நமஸ்கார். வந்தனமையா வந்தனம் வந்தனமெல்ல குந்தானம், வந்தனமையா வந்தனம் வந்த ஜனமெல்ல குந்தானம். ORS பத்தி சொல்லணும் காதுல கொஞ்சம் வாங்கணும், ORS பத்தி சொல்லணும் காதுல கொஞ்சம் வாங்கணும். ஆமா, நம்ம எதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம்? அது ஒண்ணு தம்பி, இன்னைக்கு ஏதோ ORS தினமாம். ORS-ஆ? அப்படின்னா? ORS-னா ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம தமிழ்ல ஆர்ஸ் தூள்னு சொல்லுவாங்க. புரியுற மாதிரி சொல்லு தல. புரியுற மாதிரி தானே, இதோ சொல்றேன் கேளு. சாக்கு போக்கு சொல்லாதடா தம்பி, நான் சொல்லுங்கத நல்லா கேளு தம்பி. சாக்கு போக்கு சொல்லாதடா தம்பி, நான் சொல்லுங்கத நல்லா கேளு தம்பி. வருஷத்துக்கு 10 லட்சம் பேரு, ஒரு வருஷத்துக்கு 10 லட்சம் பேரு பேதியால் சாகுறாங்க பாரு, இந்த பேதியால சாகுறாங்க பாரு. அதுக்குதான் RS வலி, அதுக்குதான் RS வலி. சாக்கு போக்கு, சாக்கு போக்கு, சாக்கு போக்கு சொல்லாதடா தம்பி, நான் சொல்லு நல்லா கேளு தம்பி. சாக்கு போக்கு சொல்லாதடா தம்பி, நான் சொல்லு நல்லா கேளு தம்பி. 10 லட்சம் பேர் சாகுறாங்களா? ஆமா. சரி, பாட்டாதான் பாடிட்டீங்க, கொஞ்சம் வார்த்தையாலும் சொல்லுங்களே. வார்த்தையால தானே, இப்ப அத நான் சொல்றேன் கேளு.
வயிற்றுப்போக்கு காரணமா நீர் சத்து குறையுதான். அது மட்டும் இல்ல, முன்னாடி எல்லாம் ஆண்டு ஒண்ணுக்கே 5 வயசுல இருந்து 5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான குழந்தைங்க இறந்துகிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்ப மட்டும் இல்ல, இப்பவும் 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான குழந்தைங்க இறந்துகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. அதுக்குதான் இந்த வாஸ்துல குடிக்கணுமா. சரி, அடுத்து வயிற்றுப்போக்குனா என்னன்னு பாப்போமா? சரிக்கா, சொல்லுறதுதான் சொல்றீங்க, கொஞ்சம் பாட்டாவும் பாடுங்களேன். சரி, பாடிடுவோம். மலத்தின் அளவு அல்லது திரவத்தின் அதிகரிப்பு, மலத்தின் அளவு அல்லது திரவத்தின் அதிகரிப்பு, மாற்றங்கள் மற்றும் மலம் கழிக்கும் கதிர்வெண் அதிகரிப்பு, மாற்றங்கள் மற்றும் மலம் கழிக்கும் கதிர்வெண் அதிகரிப்பு, மலத்தின் அளவு அல்லது திரவத்தின் அதிகரிப்பு. பாட்டாவும் பாடிட்டீங்க. சரி, எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி வார்த்தையாவும் சொல்லுங்களே மக்களுக்காக. வார்த்தையால தானே நான் சொல்றேன், கேளு தங்கச்சி. மலத்தின் அளவு அல்லது திரவத்தின் அதிகரிப்பு நிலையா இல்லாம அதுல ஏதாவது மாற்றங்கள் வரும்போது நம்ம மலம் இருக்கு பாத்தியா, அதுல அதிர்வெண் அதிகரிக்குமா. அதாவது வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி, நீர் சத்தெல்லாம் குறையுமா. அதனாலதான் வாஸ்துல குடிக்கணுமா. ஓ, அப்படியா? சரி, வயிற்றுப்போக்குனா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அதுல எத்தனை வகை இருக்குன்னு தெரியுமோ? ஐயோ, இதுல வேற வகை வேறையா? இல்ல பாட்டு வேற பாடிடுங்களே. சரி, கேட்டுட்ட, பாடிட்டா போச்சு. கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு 10 நாள் வரை இருக்கும். தொடர்ச்சியான வயிற்றுப்போக்கு 14 நாள் இருக்கும். நாள்பட்ட வயிற்றுப்போக்கு 1 மாசம் வரை இருக்கும். இத நீயும் தெரிஞ்சு கேட்டா உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். என்ன தங்கச்சி, இதையும் உனக்கு வார்த்தையால சொல்லணுமா? ஆமா. சரி, சொல்றேன் கேளு. கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு, தொடர்ச்சியான வயிற்றுப்போக்கு, நாள்பட்ட வயிற்றுப்போக்கு இப்படின்னு 3 விதம் இருக்கு. சரி, இதையே நான் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றேன் கேளு. கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு 10 நாள் வரை இருக்கும். இது தொற்று நோயாலதான் பரவுமா. தொடர்ச்சியான வயிற்றுப்போக்கு 14 நாள் வரை இருக்கும். நாள்பட்ட வயிற்றுப்போக்கு அதோட அறிகுறி மட்டுமே 1 மாசம் வரை நீடிக்குமா. 1 மாசம் இருக்குமா அப்ப? ஆமா. சரி சரி, பாட்டாவும் கேட்டுட்டீங்க, வார்த்தையாவும் கேட்டுட்டீங்க. கொஞ்சம் என்னன்னு சொல்லலாமே? சொல்லிடுவோம். இது 3 வகை இருக்கு. கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு, தொடர்ச்சியான வயிற்றுப்போக்கு, நாள்பட்ட வயிற்றுப்போக்கு. அக்கா, இது சரி, காரணங்கள் கொஞ்சம் பாட்டாவும் சொல்லுங்களே கேட்போம். துரதி உணவு வைரஸ் பாக்டீரியா, துரத உணவு வைரஸ் பாக்டீரியா, கதிர்வீச்சு சிகிச்சையாம் தேவியாக காரணம். கதிர்வீச்சு சிகிச்சையாம் தேவியாக பாட்டாவும் பாடிட்டீங்க, கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி வார்த்தையாவும் சொல்லுங்களே கேட்போம். அவ்வளவுதானே தங்கச்சி, இப்ப நான் சொல்றேன் கேளு. நுண்ணுயிர் தொற்று, சரியா செரிமானமாகாத உணவு, வைக்காத பண்டங்களை உட்கொள்றதுனாலயும், மருந்துகள் மூலமாகவும், கதிர்வீச்சு சிகிச்சை செய்யறதுனாலயும், மலம் கழிக்கும் போது கைகளை கழுவிட்டு வராதனாலயும், திறந்த வெளியில மலம் கழிக்கிறதுனாலயும் தான் இந்த மாதிரி வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி, நீர் சத்து குறையறதெல்லாம் வரும்.
ஓ, சரி சரி. இது நம்ம உடம்புல வந்த என்னென்ன அறிகுறிகளா இருக்கும்? கொஞ்சம் பாட்டாவும் பாடுங்களே மக்களுக்காக. வாந்தி பேதி நேரத்துல தண்ணீர் ரொம்ப வெளியேறுது. வாந்தி பேதி நேரத்துல தண்ணீர் ரொம்ப வெளியேறுது. தண்ணீர் வெளிய போனாக்கா உடம்பு ரொம்ப சோர்வாகுது. தண்ணீர் வெளிய போனாக்கா உடம்பு ரொம்ப சோர்வாகுது. வாந்தி பேதி நேரத்துல தண்ணீர் ரொம்ப வெளியாகுது. பாட்டாவும் பாடிட்டீங்க, சும்மா மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி வார்த்தையாவும் சொல்லுங்களே. வார்த்தையால தானே? இப்ப நான் சொல்றேன் ஆ, கேளு. அடிக்கடி சொல்லுங்க சொல்லுங்க. தளர்வான மலம், ஆ, வயிற்று பிடிப்பு, ஆ, காய்ச்சல், ரத்த சோகை, ஆ, நீரிழப்பு, சரி. லேசான தலைவலி, அப்படின்னா தலை சுற்றல், இதெல்லாம் தான் ஆ, வயிற்றுப்போக்குக்கு அறிகுறி. ஆ, ஆ, சரி சரி. இந்த வயிற்றுப்போக்குக்கு என்ன வழின்னு தெரியுமா? ஆர்எஸ் தூள் தான் வழி, வேற வழியே இல்ல. அதனாலதான் நம்ம இந்த நாளை குறிச்சு கலை நிகழ்ச்சியா கொண்டாடுறோம். சரி, ஆர்எஸ் தூளை நம்ம வீட்லயே எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போமா? புள்ளிக்குத்தான் புள்ளி வச்சா சிறுத்துல உஷாரா நீயும் கேளு நான் சொல்ற கருத்து. புள்ளிக்குத்தான் புள்ளி வச்சா சிறுத்தை உஷாரா நீயும் கேளு நான் சொல்ற கருத்து. 6 கரண்டி சர்க்கரை எடுத்து, 1/2 கரண்டி உப்பு எடுத்து, 1 லிட்டர் சுடு தண்ணியில கலந்து குடி. இதை செய்யறது உனக்கு ரொம்ப அத்துப்படி. 6 கரண்டி சர்க்கரை எடுத்து, 1/2 கரண்டி உப்பு எடுத்து, 1 லிட்டர் சுடு தண்ணியில கலந்து குடி. அட இதை செய்யறது உனக்கு ரொம்ப அத்துப்படி. புள்ளிக்குத்தான் புள்ளி வச்சா சிறுத்தை உஷாரா நீயும் கேளு நான் சொல்ற கருத்தை. புள்ளிக்குத்தான் புள்ளி வச்சா சிறுத்தை உஷாரா நீயும் கேளு நான் சொல்ற கருத்தை. இது இவ்ளோ சுலபமா? கொஞ்சம் மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி வார்த்தையாலும் சொல்லுங்களே. அவ்வளவுதானே? இப்ப நான் சொல்றேன் ஆ, கேளு. முதல்ல ஆ, தண்ணிய நல்லா கொதிக்க வச்சு அத மிதமான சூடு வர ஆ, வர ஆற வைக்கணும். ஆ. அதுக்கப்புறம் அதுல ஆர்ஸ் தூளை கலந்து குடிக்கணும். ஓ, அப்படி குடிக்கிறதுனால என்ன தெரியுமா நடக்கும்? என்ன குளுக்கோஸும் நடக்கும்? குளுக்கோஸும் உப்பும் தண்ணியில கலந்து நம்ம ஆ, குடலால உறிஞ்சப்படுது. அதுக்கப்புறம் ஆ. அது நம்ம உடம்புக்குள்ள போய் எலக்ட்ரோலைட்டோட ஏற்றத்தாழ்வை சரி பண்ணி நீர் சத்து வர வைக்குது. ஓ, சரி நீங்க சரி. எல்லாம் கேப்பீங்க, இது இவங்க தான் குடிக்கணுமா அவங்க தான் குடிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பீங்க. அப்படி எந்த ஒரு நிபந்தனையும் கிடையாது. இதை எல்லா வயதினரும் குடிக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, ஓ, இந்த ஆர்ஸ் தூள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலயும் ஆ, மருந்தகத்திலயும் கிடைக்கும். இது பாக்கெட்டாவும் ம், கிடைக்கும், குளிர்பானமாவும் கிடைக்கும். நம்ம எப்படி ஆ, வேணாலும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம். நீங்கெல்லாம் ஆ. கேப்பீங்க, நாங்களே கொரோனா ஊரடங்குல ஊருக்கே போகாம உக்காந்துருக்கோம், இப்படி இருக்கும்போது எப்படி போய் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி கேப்பீங்க. ஒண்ணும் ஆமா பிரச்சனையே ஆமா. கிடையாது. இது நம்ம வீட்லயே சாதாரணமா தயாரிக்கலாம். எப்படி? சுடு தண்ணியில 6 ஸ்பூன் சர்க்கரையும் 1/2 ஸ்பூன் ஆ, உப்பும் கலந்து குடிச்சாலே போதுமானது. ஆ, சரி. இந்த ஆர்ஸ் குடிக்கிறதுனால என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா? என்ன நடக்கும்? அதாவது நன்மைகளை தான் சொல்ல வரேன். மலம் வெளியீடு 20% ஆ, குறையும், ஆ. வாந்தியும் 30% குறையும். ஓ, இது நமக்கு குறைஞ்ச செலவு, சொந்த வீட்டுல ஆ. சிகிச்சை பண்ணிக்கலாம். அதாவது நமக்கு நாமே டாக்டர் ஆகிக்கலாம். தேவையான பாரா. பொருட்கள் மலிவாவும் உடனடியாவும் கிடைக்கும். ஆ, இதுக்கு பெருசா எந்த மருந்தும் தேவையில்லை, குடிநீர் மட்டுமே ஆ, போதுமானது. நல்லா ஆ. புரிஞ்சுதா சரி, தங்கச்சி? எனக்கு நல்லா புரிஞ்சது. சரி, இவ்ளோ சொன்னீங்களே, இது குடிக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் பாட்டாவும் பாடுங்களே. அட நல்ல கேள்வி. என்ன, பார்த்தாதானே பாடணும், பாடிட்டா போச்சு. நீரிழப்பு 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 சிறுநீரக செயலிழப்பு. நீரிழப்பு நீரிழப்பு சிறுநீரக செயலிழப்பு. அதோட உறுப்பு சேதம், அதோட உறுப்பு சேதம். அது மட்டும் இல்ல உயிரிழப்பு, அது மட்டும் இல்ல உயிரிழப்பு.
அவங்க பாட்டாவும் பாடிட்டாங்க. நீங்களும் கொஞ்சம் விளாவரியா சொல்றீங்களா மக்களுக்காக? இதோ சொல்றேன் கேளு. நீரிழப்பு, எலக்ட்ரோலைட் ஏற்றத்தாழ்வு, சிறுநீரக செயலிழப்பு, உறுப்பு சேதம், அது மட்டும் இல்ல, இது குடிக்கலன்னா உயிரிழப்பு கூட நேரிடும். உயிரிழப்பு கூட ஆகுமா? ஆமா, அதனாலதான் நம்ம இந்த ஆர்ஸ்தூளை குடிக்கிறோம். ஓ சரி சரி, எனக்கு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுது, அவங்களுக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் என்ன, நன்றி சொல்ல உனக்கு வார்த்தை இல்லை எனக்கு. நாங்க கிளம்புறோம். நாங்க சொன்ன கருத்தை வாழ்க்கைக்குள்ள நீங்க மறந்துடாதீங்க. ஓடி பாடி உழைத்த கரங்களே, ஓவின்றி உழைக்க ஓரஸ் கொடுங்களே என்ற வாக்கிற்கு இணங்க முடிவரை ஆற்ற வரும்படி எமது சொல்லின் செல்வியாகிய ஏகதசிய பணிவுடன் அழைக்கிறேன். உடல் ஈர்ந்தாற்போர் என்னிடம் உரிமையை பெற்றிருக்கும் கல்லூரியின் தாளாளர் எல்.பி. தங்கவேலு ஐயா அவர்களுக்கும், சாந்தி தங்கவேலு அம்மா அவர்களுக்கும், அக்ஷய் தங்கவேலு சார் அவர்களுக்கும், மேலும் பேராசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், உயிர் ஈர்ந்தால் போல் நம்மில் உயர்ந்த இறைவனுக்கும், அறிவியை அறிவொளியாய் மாற்றிய ஆசானுக்கும், தடையின்றி எங்கள் எழுத்தில் வரும் தங்க தமிழுக்கும், கரம் பற்றி வழி நடத்தும் உறவுக்கும், கண்ணீர் கண்டு கண் துடைக்கும் எனது நண்பர்களுக்கும், இந்நிகழ்ச்சியை விழாவாக மாற்றியமைக்கு எனது நன்றிகள். நன்றி. நன்றி. Please பண்ணிக்கோங்க. Thank you students. Sheena Varghese, we'll start awareness program. Okay, ma'am. 29th July World ORS Day 2021. Treat dehydration with ORS solution. Good morning everyone and welcome to today's session. It's an honor itself to honor this beautiful audience who gathered here for this session. I wish a very warm welcome to all of you and a hearty congratulations to be a part of this social event. This program is being organized by Sizzling Saffaries, the 19th 23rd batch of PPG College of Nursing, Coimbatore, in order to spread the awareness of ORS Day. As we all know, oral rehydration solution ORS are used to treat dehydration caused by diarrhea, a common illness in travelers. Unlike other fluids, the ratio of the ingredients in an ORS matches what the body needs to recover from a diarrheal illness. And next, let me move on with welcoming our honorable guest for today's campaign. The purpose of education is to turn mirrors into windows. The man who leads, guides, empowers, assures, and reassures again and again the fine quality of this institution. At the very first, I consider this as a great honor to welcome our chairman, Dr. L.P. Thangavelu sir of PPG Group of Institutions. Welcome, sir. Behind every successful man, there is a woman who thinks like a man, acts like a lady, and looks ever young. I welcome Mrs. Shanti Thangavelu ma'am, the correspondent of PPG Group of Institutions, who is the backbone and the lady behind the men and the son of our institution. Welcome, ma'am. Nextly, I would like to welcome the man of youth, the handsome, the brilliant, the supportive, and the one who represents all the innovative and idealistic approach of PPG faith. I welcome Akshay sir, joint correspondent of PPG Group of Institutions, onto this webinar. Welcome, sir. There are no good colleges without a good principal. It just don't exist. And where you have a good principal, only great teachers come, they stay, they work hard and grow. With great respect, I welcome our beloved principal, Dr. Muthulakshmi ma'am of PPG Group of Institution to this webinar. Welcome, ma'am. The one who takes our hand, opens our mind and touches our heart. She is none other than our loving teachers.
I welcome Mrs. Menaka ma'am and Jessica ma'am, coordinates of 2nd BC, the one who teaches from soul and not from books. Welcome, ma'ams. And at last but not the least, I wish a very warm welcome to all other teachers, my brothers and sisters, friends, and my crew members to this campaign. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Now let me invite Dr. Pita Muthulakshmi ma'am, the principal of PPG Group of Institution, the person who has consumed herself to change the society and light the darkness in the life of students. Welcome ma'am for the welcome address. Thank you, ma'am. Hello. See, good morning, one and all present to hear this webinar meet today, organized by our beloved second year nursing students, along with your Professor Menaka, regarding ORS program. Our Honorable Chairman, Dr. Thangavelu sir, correspondent Madam Shanti Thangavelu, our beloved young PPG, Mr. Akshay Thangave, are more happy to organize this webinar. With their bless and wish, we can start this presentation. Always PPG students have skill, ability in all aspects comparing with other colleges in Coimbatore. That's why this Villupattu speech and deliver regarding the awareness of the ORS program to the community. ORS means nothing but oral rehydration solution used to treat the dehydrated person and patients also in ward. We can do in ward also. This solution contains minerals like potassium, sodium, which is necessary to our body function. The packets and sachets are available in medical stores and as well as what she told, like PHC centers also. But in critical situation, home in the community, how to prepare, that nurse has to know to prepare the solution, because body need emergency situation, glucose and sodium in a diarrhea and severe diarrhea patient. That's why WHO declared today is the ORS day, and they given the life-saving ORS in different types also. Sodium citrate, rice-based solution, home-based solution, super ORS, low osmolality. Then, like many types, that's introduced by WHO. But as we should know the problem of the patient and assess the dehydration degree of the dehydration for the patient, especially for the children. The diarrheal cases they have where the skin is shrinked and eye shrunken eyes and other you problem. You know, you second year students, not only second year, our nursing students, they know how to assess the degree of the dehydration, and after that we prepare this thing, then we give the patient to save the life. You keep it in mind, save the life. Without sodium, without glucose, brain will be affected, heart will be affected. That's why we have to give, especially in the community. They don't know. When we are posted in the community, we have to give. Actually, my opinion, this is not ORS. ORS means oral rehydration. This is SSS. That means save soul solution. Okay. See how to call this thing. This actually in the hospital or medical store, what is the thing is available in that packet? Sodium chloride 2.6 gram, trisodium citrate 2.9 gram, potassium chloride 1.5 gram, glucose is 13.5 gram. That is the packet material which we mix with the
1 liter of the water, and we can give. That is because potassium is very much necessary for the heart function. That's why that we can prepare. But if it is not available, sometime in emergency time, if it is not available, what they told, our students told in that Villupattu, half teaspoon of the salt and 6 teaspoons of the sugar has to mix with boiled and cooled water and 1 liter. That is 1 liter. This has to use within 24 hours. After 24 hours, whatever you prepare, that should not, it will be not eligible to give the things expired one. Okay, that's why sometimes see the patient's condition. We have to see nurses, for nursing students, I am giving the advice. You should see the patient's condition. If the diabetic patient means when we give more, what happened? The sugar level will be increased because that is already sugar is increased. That's why we should see the things, how much we can give, that you have to calculate it. Okay. But the glucose, dextrose, whatever we are mixing, that is very, very primary ingredient needed for the affected patient. That's why that you should see. Then we cannot, to whom we cannot give. That also you should know, because when we go and assess in the community, certain things we have to see. Blindly, we cannot give anything for this thing. But under calculation is this. If it is exceeded more, means for the particular patients will be affected. That's why chronic heart failure patient don't give. Then severe renal cases, that is kidney stone and other things will be there. For that patient also we should not. Ankle edema, you know, this is swelling is means for that people also. Then again you are creating the problem for that edematous this thing. Then water retention, that is called water retention. Decrease the urine production also, that we cannot give. Little only we have to give. High level of potassium in the blood, those who are having that, for that people also that we cannot give. Hyperkalemia, then pediatric paralysis cases we should not give. Thomson disease, you may not be here this one. Thomson disease means skin disease which affect the hair in our body hair, especially in the face, eyelashes, eyebrows, it will go. For that particular patient, then for that they should not give. But it is good for acidity cases, vomiting cases, diarrhea, mild heart problem. For that we can give. See, why I am telling means, nurses, when we prepare and we give, that time we have to assess the patient. Blindly you should not give. Otherwise we have to shift to the hospital. That's why I am telling you. For this particular patients we should not give. At last, I tell you, for the dehydrate correction disease, reduce further complication. When dehydration occurs, brain needs always glucose. It needs. That's why immediately we have to give. Then the complications has to be reduced. Okay. That's why for other cases, in proper ratio that we have to prepare, and we can give any kind of the patient, because it replaces the minerals. Mineral is very, very trace elements, and the minerals is very much necessary. That is a vital part in our body blood level. Okay, that's that electrolyte, it will be such as sodium, potassium, glucose. Then the loss of water, those who are in the body, for that people we have to give. But the right amount of the ORS is the right amount we have to prepare, right time we have to give in right manner, and for the right patient we have to give. Our students also going to present. See, I think the Villupattu is so good. See, whenever college is reopening, that time you go and do in the community level. So giving the awareness in the community level,
You prepared that people, those who have prepared that Villupattu, it is very fantastic manner you presented. Like this, other students also, second year students also, you can present that related with How this to one. make ORS Thank you, at my home. dears. Thank you very much. Benefits of ORS solution. Thank you Helps so curing much, ma'am. That dehydration. was extremely Helps informative. We treating are diarrhea. so honored and Good privileged to rehydration. have you among us, ma'am. Moving on to the programs, I welcome the sizzling saffaries team Ingredients. to conduct the program. At First, first, I 1 am liter glad clean to water, welcome my boiled friend and Anne-Maria cooled for the at room speech temperature. History of ORS. 5 cupfuls, each cup about 200 ml. Next, sugar. Next, salt, such as kosher salt, iodized salt, and sea salt. Here, teachers and all my dear. Next, wash your hands with the soap As you all and know, water before ORS preparing Day the is solution. celebrated on 29th July every year. Next, Marks boil the 1 liter of importance water of in a clean container. using ORS to treat and prevent dehydration. Boiling is necessary to make it germ-free. Cover with a lid and keep aside to cool for about 30 minutes. Mortality in infants and young children. In many developing countries, the WHO claims that diarrheal disease is the second leading Add 6 level teaspoons sugar. death 1 in teaspoon children is equal to 5 grams. under 5 years old. Making a level Are teaspoonful. you really aware about the reasons of diarrhea? The main reasons why we face such problems are poor hygiene and sanitation. A few episodes of diarrhea, fluid loss and electrolyte loss from the body occurs. In order to prevent this, oral rehydration treatments involving the administration of ORS is necessary. After extensive research, the WHO recommends ORS as the first step in treatment of diarrhea-related Add half level dehydration. teaspoon salt. Do you know what ORS is? Then mix it very well using a spoon. A orally intakeable combination containing variety of salt, electrolyte and sugar. This combination stimulates water and electrolyte absorption from the solution was tried on two Salt and patients sugar drink by is Captain ready for Phillips of serving. US Army. Sip small This quantities caused of a it good throughout the result in day. patient's cure. Following this, the modern oral rehydration salt ORS solution The was ORS developed. solution should be Scientists covered working at and Colorado not Research kept for Laboratory, more than Dhaka, 24 hours an infectious disease due to the hospital, risk of Calcutta, bacterial contamination. contributed to the development and efficacy of standard ORS, which was demonstrated during 1965 to 1969. The researchers in India and Bangladesh found that adding glucose to water and salt in right proportions enables the liquid to be absorbed through the intestinal wall. This was the easiest method to replace the lost fluid and salt by drinking the solution. This method was tested among Bangladeshi refugees during the Bangladesh Liberation War. With ORS solution, we were able to save children with diarrhea in late 1970s. Thus, in 1978, launched the Global Diarrhea Disease Control Program with ORS as a short-term treatment to reduce the risk of mortality. Talking about the benefits of ORS, there are many. ORS therapy can replace water and salt lost during diarrhea. ORS reduces dehydration and leads to hospitals like this. It can also decrease the severity of diarrhea and vomiting, thus decreases the duration of illness. The very interesting thing about ORS is that it can be made at home and is one of the simplest preparations too. We just need 1 liter of clean water, 6 level teaspoons of sugar, and half level teaspoon of salt. Just stir the mixture till sugar dissolves. We should be careful while preparing this. A change in amount of ingredients can worsen the disease. The second main preventable cause of death in children under 5 years is diarrhea. ORS is the best, cheap and easily accessible remedy
to prevent dehydration due to extreme low fluids and electrolytes. ORS Day is celebrated every year to acknowledge the public about this simple and life-saving method of treatment. OR Rehydration Salt or ORS can be a lifesaver for every individual, even children and elders. Hope this day and programs following up enhance your knowledge about ORS. I conclude. Thank you, take care, and have a nice day. Thank you and for your extreme information. Next, I welcome my friend Jaisha for the speech, Preparation of ORS. ORS Day is celebrated every year on 29 July. This is one of the cost-effective methods. Nowadays, acute diarrhea disease are the major problem in infants and young children in developing countries. This will increase the mortality rate. According to WHO, diarrheal disease is the second major cause of death in children under the 5 years old. Diarrhea is mainly caused by poor sanitation and poor hygiene. It may develop serious and poor, even deadly result. This leads to dehydration. It mainly affects infant, children, and old people. In our body, water and salt are necessary for our survival. When the child develops diarrhea, it lasts for several days and leaves the body without water and salt. Most people who die from severe diarrhea actually die from dehydration and fluid loss from the body. Dehydration can be prevented by giving extra fluids. It can be treated by giving adequate glucose electrolyte solution. This is called oral rehydration salt solution. ORS Jodi, which means ORS and zinc. It is one of the successful methods in prevention and management of acute diarrheal dehydration. Oral rehydration salt, which contain variety of salt and sugar. ORS is available in the form of powder form and ready-made solution, and one can easily make it at home. Now the topic is how to make the ORS drink, which is available in the powder form. First, we should put the content of the ORS and we should add the amount of clean water as indicated. We should add water only. Don't add milk, soup, fruit juice or any salt drink with ORS. And the main thing is do not add sugar and still well feed the child with the use of clean cup. Don't use bottle. We should encourage the child to drink as much as possible. If the child is under 2 years old, means the child needs at least half of a large cup of ORS drink. If the child is above 2 years old, means the child needs at least one whole large cup of ORS. We can easily make ORS solution at home. Take 1 liter of clean water, add 5 grams of sugar and 5 grams of salt. Stir the mixture till the sugar dissolved. Homemade solution is one of the effective methods for rehydration. Be very careful to mix the correct amount. The ORS solution should be covered and it should not kept for more than 24 hours due to the risk of bacterial contamination. I hope that you all are get the topic. Thank you. Thank you, Jaisha, for your wonderful explanation. Next, I would like to welcome my friends Christine and Ilekya to present the main content of today's program. Oral rehydration salt. First, we move to the introduction of oral rehydration salt. Worldwide, diarrhea claims several millions lives annually, mostly those of infants. Poverty, crowding, and contaminated water supplies all contribute. Almost all of these deaths could have been prevented with adequate fluid replacement. More than 5 million children under the age of 5 years die every year due to diarrhea. Before the advent of ORT, death from diarrhea was the leading cause of infant. Between 1980 and 2006, with the introduction of ORT, infant deaths worldwide have decreased the number of from 5 to 3 million per year. This is all about the introduction of oral rehydration salt. Next, we move to what is diarrhea. Diarrhea means increases in volume or fluidity of stools, changes in consistency, and increased frequency of defecation. Defecation means nothing but the discharge of feces from the body. Blood in stool indicate an acute diarrheal illness or dysentery, irrespective of frequency. Passage of loose or watery stools
at least 3 times in a 24-hour period. This definition is given by WHO, World Health Organization. Next, we discuss about the diarrheal disorders. The diarrheal disorders are mainly divided into 3 types: acute diarrhea, persistent diarrhea, and chronic diarrhea. First one is acute diarrhea. Acute diarrhea is nothing but the most usual form of diarrheal illness have an abrupt onset. Abrupt onset means sudden and unexpected onset, resolve within 14 days and are mostly caused by infections. And next one is persistent diarrhea. Persistent diarrhea is nothing but diarrhea which persists for longer than 14 days. And last one is chronic diarrhea. Chronic diarrhea is nothing but the duration of symptoms is longer than a month. This is all about the types of diarrheal disorders. Next, we move to the pathophysiology of diarrhea. Fluid from the body enters the intestinal lumen during digestion. A healthy individual secretes 2000 to 3000 mg of sodium levels in the body remain constant. In a diarrheal illness, sodium-rich intestinal secretions are lost before they can be reabsorbed. This can lead to a life-threatening hyponatremia within hours. Hyponatremia is nothing but a condition that occurs when the level of sodium in the blood is too low. This is the motivation for sodium and water replenishment in ORT. This is all about the pathophysiology of diarrhea. Next, we move to physiological basis of using ORT in diarrhea. Sodium passes into epithelial cells by co-transport via the SGLT1 protein. SGLT1 protein means sodium glucose co-transporter 1. It is also known as SGLT1. From the intestinal, sodium is pumped by active transport by the sodium-potassium pump through to extracellular space. The sodium-potassium ATPase, the ATPase means adenosine triphosphate, pump moves 3 sodium in exchange for 2 potassium. This creates a downhill sodium gradient within the cell. SGLT proteins use energy from sodium gradient to transport glucose into the cell against the glucose gradient. The GLUT unipotase means glucose transporter unipotase, then transport glucose across membrane. SGLT1 protein requires 2 sodium to co-transport 1 molecule of glucose as galactose. Without sodium, intestinal glucose is not absorbed. This is why oral rehydration salts, ORS, include both sodium and glucose. For each cycle, hundreds of water molecules move into the epithelial cells, slowly rehydrating the patient. Next, we move to the oral rehydration therapy. Most diarrhea-related deaths in children are due to dehydration. Loss of large quantities of water and electrolytes from the body in the liquid stool. Many of these deaths can be prevented with the use of oral rehydration therapy, ORT. Oral rehydration therapy, ORT, is a type of fluid replacement used as a treatment for dehydration. It involves drinking water mixed with sugar and salt and other home available fluids while continuing to eat. This is all about the oral rehydration therapy. Next, we move to the history of ORT. Over 2,500 years ago, Sushruta described the treatment of acute diarrhea with rice water, coconut juice, and carrot soup. In 1831, William Brooke treated cholera patients with IV fluids, reducing mortality from 17% to 14%.
IV fluid replacement become the standard of care for moderate or severe dehydration for over 100 years. Late 1950s, Dr. Hemendranath Chatterjee, 1971, Dr. Dilip Mahalnabis, 3,15,000 treated with mortality of 0.36%. Oral rehydration solution. So as soon as diarrhea starts, it is essential to give the child extra drinks like water, juice, etc. to replace the liquid being lost. Oral rehydration solution is also known as ORS. It is a cheap, simple and effective way to treat dehydration caused by diarrhea. ORS drinks contains the main elements like water, sugar, salt, that are lost from the body during diarrhea, which means water is passed 3 times or more per day. Effective in treating dehydration resulting from all types of acute diarrheal disease, which means may occur in all age, with children being more commonly affected. ORS drink should be given to the child every time a watery stool is passed. Next, we move on to principles of ORS. Glucose, when given orally, enhances the intestinal absorption of salt and water. That it can correct electrolyte and water deficit. Whom can it be given? All age group like children, younger people and older people. In what condition can it be given? All etiologies. All countries like China, India, Brazil, Japan, etc. Next, types of ORS. It is divided into 4 types. First, sodium bicarbonate based, trisodium citrate based, reduced osmolality ORS, super ORS. Next, the first type of ORS is sodium bicarbonate based ORS. The major component of sodium chloride is in the ORS solution is about 3.5 gram. The amount of glucose in the ORS solution is about 20.0 gram. The amount of KCl, which means potassium chloride, in the ORS solution is about 2.5 gram. The amount of sodium bicarbonate in the ORS solution is about 2.5 gram. Next, second type of ORS, trisodium citrate based ORS. The amount of NaCl, which means sodium chloride, in the ORS solution is about 3.5 gram. The amount of glucose in ORS solution, which is about 20.0 gram. The amount of KCl, which means potassium chloride, in the ORS solution is about 1.5 gram. The amount of trisodium citrate in the ORS solution is about 2.0 gram. Next, bicarbonate versus tricitrate ORS. Bicarbonate based ORS, less stable, stool water output not reduced. Tricitrate based, more stable, less stool output in high output diarrhea. Trisodium citrate increases intestinal absorption of sodium and water. Next, WHO ORS osmolality. The amount of Na+, which means sodium in the ORS solution, is about 90 mm. The amount of Cl+, which means chloride in the ORS solution, is about 80 mm. The amount of glucose in the ORS solution, which in the ORS solution is about 110 mm. The amount of K+, which means potassium in the ORS solution, is about 20 mm. The amount of citrate in ORS solution, which is about 10 mm, total 310 mm. Next, any adverse effect of this WHO ORS? Possible adverse effect is hypertonicity in net fluid absorption, which means the fluid are absorbed very high amount of toxicity through it. How to overcome this? We should reduce the osmolality of ORS, which is reduce the osmolality in the ORS solution. Next, reduce the osmolality ORS. The amount of NaCl, which means sodium chloride, is about 2.6 gram. The amount of glucose in the ORS solution is about 13 gram. The amount of KCl, which means potassium chloride, in the ORS solution is about 1.5 gram. The amount of trisodium citrate in ORS solution is about 2.9 gram. Next, osmolality of new ORS.
The amount of Na plus, which means sodium in the ORS solution plus, which means chloride in the ORS solution is about 65 mm. The amount of glucose in the ORS solution is about 75 mm. The amount of K plus, which means potassium in the ORS solution is about 10 mm. The amount of citrate in the ORS solution is about 20 mm, total 245 mm. Next, advantages of low osmolality ORS. Increased efficacy of ORS in non-cholera diarrhea. Need for unscheduled supplement IV therapy in children fell by 33%. Stool output decreased by 20%. Vomiting decreased by 30%. Safe and effective. Next, dosage and requirement. If child's weight is known, the amount of ORS solution for rehydration during the first 4 hours may be calculated as 75 ml per kg. If the age is less than 4 months, the weight in kg should be less than 5. The solution in ml should be 200 to 400 ml. If the age is 4 to 11 months, the weight in kg should be 5 to 7.9. Then solution in ml should be 400 to 600. If the age is 1 to 2 years, then the weight in kg should be 6 to 10.9. Then the solution in ml should be 600 to 800 ml. If the age is 2 to 4 years, the weight in kg should be 11 to 15.9. Then the solution in ml should be 800 to 1200 ml. If the age is 5 to 7 years, the weight in kg should be 16 to 29.9 kg. In the solution 1200 to 2200 ml. If the weight is greater than or equal to 15 years, then the weight in kg should be greater than or equal to 30. The solution in ml should be 1200 to 4000 ml. How to administer ORS? Step 1. Wash your hands with soap and water before preparing solution. Step 2. Prepare a solution in a clean pot by mixing 1 packet of oral rehydration salt, is also known as ORS, with 1 liter of clean drinking water. Step 3. Stir the mixture till all the contents dissolve. Step 4. The wash hands and the baby hands with soap and water before feeding solution. Step 5. Give the sick as much as solution as it needs in small amount of frequently. Step 6. Give child alternative other fluids such as breast milk and juice. Step 7. Continue to give salts if child is 4 months or older. Step 8. If the child still needs ORS after 24 hours, make a fresh solution. Step 9. ORS does not stop diarrhea. It prevents the body from drying up. Step 10. The diarrhea will stop by itself. Step 11. If the child vomits, wait 10 minutes and give it ORS again. Usually vomiting will stop. Next, if diarrhea increases and vomiting persists, take a child over to a health clinic. Now we can see a video about the preparation of ORS. How to make ORS at home. Benefits of ORS solution. Helps curing dehydration. Helps treating diarrhea. Good rehydration. Ingredients. First, 1 liter clean water, boiled and cooled at room temperature. 5 cupfuls, each cup about 200 ml. Next, sugar. Next, salt, such as kosher salt, iodized salt, and sea salt. Next, wash your hands with the soap and water before preparing the solution. Next, boil 1 liter of water in a clean container. Boiling is necessary to make it germ-free.
Cover with a lid and keep aside to cool for about 30 minutes. Add 6 level teaspoons sugar. 1 teaspoon is equal to 5 grams, making a level teaspoonful. Add half level teaspoon salt. Then mix it very well using a spoon. Salt and sugar drink is ready for serving. Sip small quantities of it throughout the day. The ORS solution should be covered and not kept for more than 24 hours due to the risk of bacterial contamination. Next, we move to the rules of ORS. In less than 2 years, give 1 to 2 teaspoons every 2 to 3 minutes. In older children, offer frequent sips out of a cup. In adults, drink as much as they can. Give the estimated amount within 4 hours. If the child vomits, wait for 10 minutes. Give a teaspoonful every 2 to 3 minutes. If the child wants to drink more than the estimated amount, no harm, give more. If the child refuses to drink, see whether the signs of dehydration has disappeared. If yes, treat similar to a non-dehydrated diarrheal child. If the child is breastfed, nursing care treatment with ORS solution. Non-breastfed infants less than 6 months, along with ORS solution, give 100 to 200 ml of clean water for first 4 hours. This is all about the rules of ORS. Next, we move to the ORT program. ORT program means Oral Rehydration Therapy Program. First started in 1986 to 1987. Implemented through RCH program. RCH means Reproductive and Child Health Program. ORS packets are supplied by the central government. Twice a year, 150 packets of ORS are provided as a part of drug kit supplied to all sub-centers in the country. This is all about the ORT program. Next, we move to the achievements and benefits of ORT. Low-cost treatment, treatment of the patient in their own homes. Ingredients are inexpensive and readily available. Drinking water is sufficient, no need for boiling or other means of sterilization. Breakthrough in the fight against cholera and other diarrheal diseases. Mortality rate in cholera has been reduced to 0.11% from 49.3%. This is all about the achievements and benefits of ORS. Next, we conclude the topic. ORS has been used successfully in the treatment of diarrheal illness and has resulted in a reduction in childhood mortality from diarrhea. The standard WHO, ORS has been used to replace water and electrolytes lost in stools, but it does not decrease diarrhea duration or the stool volume. Thank you. Thank you both of you for your fantastic information. So next, I gladly welcome Darshana for the vote of thanks. Good morning all. I
deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. On behalf of the college management and all students, I would like to thank our Honorable Chairman, Dr. L.P. Thangavelu sir, who is always a pillar of PPG Group institution. Next, I would thank Mrs. Shanti Thangavelu ma'am, the correspondent of who's always been a backbone and guidance force for every new step. Then let me thank Mr. Akshay sir, the joint correspondent, for being a constant motivator. Now I would take this opportunity to express my deep regards to our principal ma'am, Dr. Muthulakshmi ma'am, who delivers us a message and enlightening us with her inspiring words. Next, let me thank Mrs. Nenaga ma'am, our second year coordinator, and Jessica ma'am, and all our professors who are constant support in our endeavors to excel in the field of education. Then I would extend my humble thanks to all my dear friends for your participation and enormous support. ORS has been used successfully in the treatment of diarrheal illness and has resulted in the reduction in childhood mortality from diarrhea. The standard WHO ORS has been used to replace water and electrolyte loss in stools, but it does not decrease diarrhea duration or the stool volume. Majority of the caregivers are aware of existence of ORS. Educated caregivers have a better knowledge on ORS. Less than half of the caregivers have adequate knowledge on the use of ORS. Healthcare providers play a great role in increasing awareness on the use of ORS. So friends, I hope everyone had an opportunity to gather some regarding ORS, its importance. And once again, I thank everyone for your sincere participation. Thank you all. Thank you, Darshana. My heartily thank you to Principal Ma'am, coordinators, teachers, all the crew members and friends for your support and cooperation.